Hujambo mtazamaji popote ulipo, hii ni NTV jioni, lakini kwa sasa tupate vipasho. Pendekezo la rais la kupunguza ushuru wa mafuta laibua hisia tofauti kutoka kwa viongozi na umma. I have proposed, as part of my memorandum, to cut VAT on petroleum products by 50%, meaning from 16% to 8%. Serikali yalegeza msimamo kuhusu ushuru wa mafuta, sasa kazi imesalia bunge kukubali au kukataa pendekezo la rais. Wale wa mama wamemake it. Wamekuwa wagonjwa sana, wameenda through wheelchairs, na leo wao wenyewe ni mashujaa. Makala ya Usitamauke anza leo kwa kuangazia mama anayewapa matumaini wenye ukimwi. Na waathiriwa wa mapigano ya Nesutu waendelea kuhama huku misaada ya chakula ikikosekana. NTV jioni na Kaltun Jama. Asante sana kwa kujiunga nasi. Mtangazaji wetu wa lugha ya ishara ni David Agondoa. Rais Uhuru Kenyatta amependekeza ushuru wa mafuta ongezeko la thamani upunguzwe nusu, yani kutoka 16% hadi 8% ili kupunguza gharama ya maisha iliyopanda. Rais amesema hayo alipohutubia taifa siku moja baada ya kukataa kutia saini mswada wa fedha wa mwaka huu ambao ulikuwa umeahirisha utozaji wa ushuru huo kwa miaka miwili. Chini ya saa 24 baada ya kukataa kutia saini mswada wa fedha wa mwaka 2018-19, Rais Uhuru Kenyatta alihutubia taifa akitetea msimamo wake kuwa sheria ya VAT ya mwaka 2013 inaifaradhisha serikali kutoza ushuru huo ili kuweza kutoa huduma muhimu kwa Wakenya. It is my first responsibility to put Kenyans first. Those living today and your children who will inherit this country tomorrow. And this means that I must make a delicate balance between short-term pain and long-term gain. Na hivyo, rais alipendekeza ushuru huo wa mafuta wa ongezeko la thamani upunguzwe kwa 50%. I have heard and understand your concerns, which is why I have proposed, as part of my memorandum, to cut VAT on petroleum products by 50%, meaning from 16% to 8%. Bei ya mafuta inatarajiwa kupunguzwa pindi tu bunge itakapokubaliana na pendekezo la Rais Uhuru Kenyatta. Hata hivyo, rais anasisitiza kwamba kuna haja ya Wakenya kuzingatia kwamba tuna majukumu kisheria ambayo yanahitaji taifa hili kuweza kujiendeleza. That done, fellow Kenyans, we still face a financing gap. This measure alone will not suffice to balance our budget as required by law. Therefore, I have further proposed wide-ranging cuts in spending as well as austerity measures across all arms of government. Aidha, rais amesisitiza kuwa miradi ya maendeleo itaendelea kutekelezwa, na hivyo mzigo wa katiba mpya wa mwaka 2010 hauna budi kubebwa na Wakenya kupitia kutozwa ushuru. Leila Mohamed, NTV. Na hatua ya rais kuhusu ushuru wa mafuta imeibua hisia mchanganyiko kutoka kwa wabunge mbalimbali na viongozi wengine. Wengi wamemuhimiza rais apambane vilivyo na jinamizi la ufisadi ili kuokoa pesa za wananchi. Whether at 8%, 12%, 16%, I think VAT on fuel products is ill-advised, since we have come to a conclusion as a country that it is not right to subject fuel to more taxation. Tunaomba ni kwamba bwana mheshimiwa rais, hiyo pesa sasa ikipatikana, funga ile mashimo ya ufisadi
ndio pesa yote ambayo raia wanalipa kutoka kwa mifuko yao iingie mashinani kwa projects za wananchi. Haiwezekani uchukue uweke ushuru katika mafuta ambayo yanakuja kuaffect hata bei ya vyakula ambavyo watu wetu wanakula. Bunge ambalo ni wakilishi wa wananchi, Mheshimiwa Okoth yuko hapa, Mheshimiwa Tandi yuko hapa, wakasema kodi ile katika mafuta itolewe. Sasa wewe kama rais, kwa nini unapinga uamuzi wa bunge? I think Honorable Teach has been unable. He has portrayed a lot of inefficiency in running the finances of this country, and it's the high time. He does not require to be impeached. As a leader, he also knows that he has failed. Why can't he step down for the sake of this country? It is the high time that the CS for Treasury took responsibility over the leadership in his ministry, because it is crystal clear that we haven't been doing well from the Treasury headquarters. The President should respect Parliament. The President should know why it is Parliament with the legislative authority. The President should never imagine we were not conscious when we decided there will be no fuel tax, in the period that we are going through. But we want to promise the President that we will on Tuesday again send back the same bill to him, because we are not ready to negotiate on this. Kuleta VAT, alete kwa kitu inaitwa sin tax. Those luxury things. Lakini kitu inatouch kwa mama, mafuta, unga, wachana kuweka tax. Wakati huo huo, baadhi ya wananchi tuliowahoji leo wajaridhishwa na pendekezo la rais kuhusu ushuru wa mafuta. Baadhi wamedai kuwa gharama juu ya maisha itasalia kuwa juu. Kauli ya Rais Uhuru Kenyatta leo ya kupunguzwa kwa ushuru wa mafuta umesherehekewa na Wakenya wengi, lakini wengine wanasema kuwa bado hawajafurahia. Tupate maoni yao. It makes sense. Gata inastahili kuwa inatoka 73 bob. Kama Somali na nchi inapigana, gata ni 73 bob. Kenya na nchi iko na amani ni 107. Unaona? Uganda neighbor wanaletea vitu zao Kenya, si ndio? Wakiletea Kenya, gata kwa bado ni bei rahisi kushida Kenya yetu. So olezo hakuna kitu ya maana umefanya. And we wanted him to bring that rate to 0%. Why? Because we should stop initiating more projects. We need to focus on paying the debts which we are having instead of putting a lot of burden to our people. I consider a drop. At least wananchi waweze kumudu hiyo uchumi. He's not going to do anything much with this money that is going to collect from taxation. We have real issues that are affecting this country from the government. We have so much that we lose through the stash card in the Swiss accounts. Yeah? We also have so much money that is lost through corruption in this country. There's so much that we can do in this country without taxing our population. The reduction will shelve the burden. So the Kenyans, at one point, we are excited, and we are telling the president, if possible, to go and negotiate with the members of parliament, maybe to zero rate it if possible. Waendasanzi wa bodaboda tumefurahi sana, lakini bwana president tungekuomba bunge ikikaa chini, hii mafuta tungeomba tu irudi chini hapa kwenye tulikuwa tunanunua around 89 to 90. Mafuta hapa amefikisha. Nashukuru sababu hata familia yangu nitaweza kuifaidi vizuri kimaisha. Hata kama imeanguka na hiyo bei bado tunasikia kama tumefinyiriwa. Tungeomba tu rais mtakatifu atufunguzie mafuta ikue hata at least kama ni 90 shillings per liter. Na kwingineko, zaidi ya familia 500 zingali kambini huko Nesut, kaunti ya Nakuru, huku ghasia zilizokumba eneo hilo zikiendelea. Idadi kubwa wa familia hizo hazina chakula wala malazi. Inasemekana kuwa shirika la Msalaba Mwekundu na mashirika mengine ya kutoa msaada yamezuiwa kuingia katika eneo hilo. Bridget Ngana ana maelezo zaidi. Katika shule hii ya msingi ya kibinafsi ya Sigaon, zaidi ya familia 300 zimepiga kambi hapa baada ya ghasia za kijamii kuibuka katika eneo hili. Familia hizi zinalalamikia ukosefu wa chakula, malazi na hata vyoo. Enyewe tumepata security, lakini tumepata security chakula, watoto hawana chakula. Jameni watu wa Mungu,
Tuko wapi? Tuko serikali gani watu wetu? Tumesikiza serikali, hata ile kavi ya jana tulisikiza, ngawa wenzetu hawakusikiza. Tungeomba serikali asitishe hiyo jambo. Katika kambi hii ya shule ya msingi ya Neswit, familia zinaendelea kumiminika hapa kupiga kambi. We have about 900 households in this one single camp, and there are more than 6 of them within the belt of Njoro and Molo, which comprises of the southern Mao. And one of the issues that is happening is that these IDPs who have been displaced and who are camping here, there is no shelter, there is no NFIs, that is non-food items, there is no sanitation for them, and also the most important, the medication for the lactating and the children. Katika kambi hii ya shule ya msingi ya Neswit, baadhi ya jamii ambazo zinakita kambi hapa wanapata chakula kiasi kidogo ya kutumia leo. Haijulikani kama wataweza kupata msaada katika siku zijazo. Imedaiwa kuwa mashirika ya msaada yamezuiwa kufika hapa, huku serikali ikisema kuwa itaendelea na operesheni yake katika eneo hilo. Idadi ya majeruhi inayojumuisha maafisa wa polisi inadaiwa kuwa zaidi ya 15. Bridget Ngana, NTV, County ya Nakuru. Wahamiaji haramu 71 wamekamatwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa JKIA. Wahamiaji hao ambao wengi walikuwa wa kike wanasemekana walikamatwa walipokuwa wakitaka kuabiri ndege kwenda Oman. Raia hao ni Waganda 59, wa Tanzania 5 na wa Burundi 7. Wahamiaji hao walipelekwa moja kwa moja hadi makao makuu ya idara ya uhamiaji jijini Nairobi kuhojiwa kabla ya kurejeshwa katika uwanja wa ndege kurudishwa makao. Inasemekana kuwa wote walikuwa na stakabadhi gushi na maafisa wa polisi wakishirikiana na idara tofauti serikalini wanaendelea na uchunguzi. All of them victims of human trafficking who are being trafficked to Oman, and they were actually arrested with fake visas at the JKIA airport while now presenting their passports to be exited. Na hazina ya bima ya afya NHIF ikishirikiana na kaunti ya Tharaka Nithi leo imezindua mpango wa utoaji wa bima ya afya kwa wote katika kaunti hiyo. Zaidi ya watu 10,000 watafaidika na mpango huo. Hafla hiyo iliyofanyika katika zahanati ya Mumbuni iliwaleta pamoja wakazi na viongozi tofauti kwa lengo la kuleta mabadiliko katika sekta ya afya Tharaka Nithi. Afisa mkuu mtendaji wa NHIF Geoffrey Maina amewasihi wakazi kujisajili na NHIF ili kupunguza gharama za matibabu, kwani mahitaji yao yatashughulikiwa na hazina hiyo. Naye Gavana Mudhomi Njuki amesema kuwa serikali yake imeweka mikakati ya kukarabati barabara ili kurahisisha usafiri wa wakazi wanapoenda hospitali. We have worked up programs like surgical programs of how much each condition should be paid for if one is to access such conditions. So we don't have a problem with that. And what we are saying for county governments is to assist us, facilitate the county residents to be able to enlist themselves. There are those who have ability to pay, and there are those maybe one way or another may not be able to pay. And that's where like this county has come out and said we will be able to pay for those who are not able to pay, but for those who have ability to pay should put in their payments. Basi kwa sasa tunakwenda mapumzikoni, tutakaporejea mengi zaidi.
Asante sana kwa kutegea NTV jioni, na kwenye taarifa nyingine ni kuwa mfumo dume unaonekana umechangia wanawake watengwe na kunyanyapaishwa na jamii, hasa wale wenye virusi vya ukimwi. Taswira hiyo imefanya mama moja kuwa na makao kuwapa wagonjwa hao ambao wengi huwa wamekata tamaa fursa nyingine ya kuendelea na maisha mbali na familia zao. Katika sehemu ya kwanza ya makala Usitamauke, tunakutana na Mary Wanderi mwenye makao hayo yaliyoko eneo la Ngong. Asante Frida. Sasa kwa wanaomjua kwa karibu, Mary Wanderi ni shujaa. Katika miaka michache iliyopita, mama huyu ambaye pia ni mhudumu katika jamii amebadilisha maisha ya familia na kina mama wanaoishi na virusi vya ukimwi. Kuhangaika mitaani kwa watoto ambao wazazi wao waliugua maradhi haya kulimfanya awahurumie zaidi waathiriwa na kuazimia wasiteseke zaidi. Mradi wake wa Living Positive unatarajia kubadili maisha ya kina mama wanaoishi na virusi hivyo. As a children's social worker, I felt for children that were in the streets who can't feed for their parents. And the reason why the children were feeding their parents is because the parents were in the houses, very sick. Those times there was a lot of stigma. Hata kama mambo si ukimwi, watu wataniongea. Japo dawa zipo za kuhakikisha kwamba mwenye virusi anaendelea na maisha yake ya kawaida na hata kuifaa jamii, wengi huendelea kuwatenga watu hao. Lakini hali ni tofauti kwa Wanderi ambaye amelazimika kubadilisha mtazamo wa wanaotenga wagonjwa hao na kuwashughulikia. So ningetaka jamii accept hawa watu venye wana accept hizi conditions zingine, venye wana accept diabetes na hizi zingine. To accept ya kwamba HIV iko na sisi na iko kati ya jamii na tutaishi naye venye tunaishi tuna hizi ugonjwa zingine, ni kusaidia tu watu venye wanaweza enda wapate matibabu na watu waishi vizuri. Wanderi aidha amesema tangu anzishe mradi wa Living Positive ana mengi ya kujivunia, kwani kuna kina mama wengi ambao walikuwa wamepoteza matumaini katika maisha, lakini leo hali ni tofauti. Yenye ninajivunia kabisa ni wale wa mama wame-make it. Wamekuwa wagonjwa sana, wameenda through wheelchairs, na leo wao wenyewe ni mashujaa. They have their own business, especially wale wa mama wameenda through, wamekaa kwa hizi vijiji, wametoka, wamenunua mashamba zao. Takwimu muhimu kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la UNAIDS zaonyesha kuwa watu milioni 36.7 wanaishi na virusi vya ukimwi kote duniani, huku watu milioni 17.1 walioambukizwa hawafahamu ikiwa wameambukizwa. Maambukizi mapya kila mwaka ni karibu milioni 1.9 kufikia mwaka 2015. Ni moja ya vikao vya mama Mary Wanderi katika mji huu wa Ngong, kaunti ya Kajiado, ambaye mama huyu ni tumaini ya kipekee kwa kina mama hao ambao wanaishi na virusi vya ukimwi. Hata hivyo, mama Wanderi amebadilisha maisha ya kina mama hao na hata watoto wao kwa njia moja au nyingine. Kulingana na idadi kubwa ya watu ambao wanataka kunufaika na mradi wa Living Positive, changamoto kuu ni ukosefu wa ardhi ya kuwajengea makao. Hii space unaona hapa tulipatiwa na serikali as community hapa ya hii kijiji, wakatupea hii space ndio tufanyie kazi zetu. But right now kijiji imejaa, hakuna space anymore yenye serikali wanaweza tupatia, so we have to buy. Our next village ajali tulinunua. Tangu Living Positive ianzishwe miaka 9 iliyopita, Wanderi anakumbuka binti mmoja ambaye kisa chake kilimtamausha sana na kumpa ari ya kusaidia jamii zaidi. So alipogonjeka sana akarudi kwao. Aliporudi kwao wakamjengea kanyumba kadogo mwisho wa nyumba yao. Tuka nyumba kadogo tu, na wakawa wataki kuhuzisha na yeye. So chakula narushiwa chini. So msichana ikaenda akagonjeka sana, akawa akona usaha kila pali kwa mwili yake, nguo zikashikana. So akiwa hapo ndio sasa community ilianza, na tunaweza mpelekea ule mama ukimwi. Wamezoea kuniita hivyo. Wanaweza mpelekea ule mama na deal na watu. So ndio nikaitwa msichana. Wazazi wao wakutaka kumhuzisha, mtoto tulimchukua. Alikuwa mgonjwa kabisa, hata kutoa zile nguo, mwili ilikuwa imeshikana kabisa, ilikuwa yote imejaa sana nini. Nashukuru juu nilimpeleka Kenyatta na walinisaidia sana. Mradi wa Living Positive haujawanufaisha kina mama wenye virusi pekee, kwani umebadilisha hata maisha ya watoto wao. Baadhi ya watoto wanaendelea masomo hadi vyuo vikuu.
Bila shaka na musikate tamaa, mradi ungali hai. Hapo kesho pia usikose kujiunga nami kwa sehemu ya pili ya Usitamauke. Basi taarifa hiyo kutoka maeneo ya Ngong inatupeleka mapumzikoni. Tutakaporejea ni habari za spoti. Karibu sasa na tufanye za spoti, ambapo kocha wa timu ya taifa volleyball ya kinadada Malkia Strikers anawania kumaliza katika nafasi 4 bora ili kufuzu kwa raundi ya pili ya mashindano ya dunia ya FIVs yatakaokuwa Japan. Malkia Strikers ambayo imekuwa kambini kwa wiki 2 sasa imejipima nguvu na timu za humu nchini, Kenya Prisons, Kenya Pipeline na Strathmore Jaguars. Huko haya kijiri, wawakilishi wengine wa Afrika na timu zingine wakiwemo wawakilishi wa Afrika Cameroon wamekuwa kambini Japan kwa miezi 2 sasa. Kenya iko kundi D pamoja na mabingwa tetezi Brazil, Serbia, Dominican Republic, Kazakhstan na Puerto Rico. Malkia Strikers itaondoka nchini Jumanne na itakuwa na kambi ya siku 10 mjini Hitachi. Na Tottenham na Liverpool zitakabiliana katika mechi ya mapema ligi kuu ya kandanda Uingereza hapo kesho uwanjani Wembley. Spurs ilipoteza rekodi yake 100% dhidi ya Watford, huku ikiwa mara ya kwanza kwa Liverpool kushinda mechi 4 za kwanza katika msimu mpya.
Katika Nairobi Club, huku ndugu wawili wanaorodheshwa huku katika tenisi, Ishmael na Shufa Shangawa wa Kenya, wakitarajia kushinda katika vitengo vyao. Kwanza wachezaji 39 watawania kufuzu kwa shindano kuu. Wachezaji wanaume 73 na wanawake 35 wamejiandikisha kushiriki makala ya mwaka huu. Mashindano hayo yanashirikisha wachezaji kutoka Afrika Mashariki, Zimbabwe, Zambia, Ghana, Japan na Ujerumani. Basi ni hayo tu kwenye habari zetu za spoti.